കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെക്ഷനായിരുന്നു മൈക്രോവേവ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്നത്. സോ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് മൈക്രോവേവ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ടെക്നോളജീസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ടൈപ്സും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് MMICനെ കുറിച്ചാണ്. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് മോണോലിത്തിക് മൈക്രോവേവ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്. അതായത് നമ്മളെ MMICയുടെ അതർ ഡിവിഷനാണ്, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഇത് MMICs. That means monolithic microwave integrated circuits. So let's discuss about the MMICs. So MMIC, okay, this MMIC is the full short form of our monolithic microwave integrated circuits. It will be simply called MMICs. So this MMIC is as compared with other technology that's be used for fabrication of our MICs. These MMICs are more efficient. Okay, so these MMIC have more efficiency as compared with the other technologies. So listen, MMIC have the its type is integrated. It will be an integrated circuit. It can operate the frequency in between 300 megahertz to 300 gigahertz. That means our MMIC can operate at the peak level of our microwave. Okay, so whenever there is a high frequency microwave signals are coming, so we can able to process that signal efficiently by using these MMICs. Okay, and moreover this MMIC is matched. Okay, it's matched characteristic impedance. For in the case of MMICs, the matched characteristic impedance is about 50 ohm. Okay, it will be matched impedance characteristics in the MMIC case about 50 ohms ആണ് വരുന്നത്. And moreover, these some basic MMICs are performing the microwave mixing, power amplification, low noise amplification, and high frequency operation, etc. For in the case of basic MMIC, we can able to use it can perform. Okay, ഒരു ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ഒരു MMICനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോവേവ് മിക്സിംഗ് ചെയ്യാം, പവർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം, ലോ നോയ്സ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം. So listen, these MMICs have the dimensionally small because I already said miniature hybrid MIC എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മിനിയേച്ചർ ഹൈബ്രിഡ് MIC എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാർജർ ദാൻ അവർ MMIC. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള MIC ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ MMIC. ഓക്കെ, ലിസൺ, ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള MIC ചിപ്പാണ് നമ്മുടെ മോണോലിത്തിക് മൈക്രോവേവ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ്. Okay, so it will be in the order of 1 millimeter square to 10 millimeter square. And moreover, these MMICs have mainly, okay, these MMICs can mainly use in the cellular phone. Okay, so നമ്മുടെ സെല്ലുലാർ ഫോണിലാണ് ഈ ഒരു MMICയുടെ ടെക്നിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു, അതൊരു സെല്ലുലാർ ഫോണല്ലേ, സ്മോൾ സൈസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ആ സൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ MMICs ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ. And moreover, this fabrication, next section is we are going to discuss about the fabrication of our MMICs. Okay, so basically these MMICs are fabricated using gallium arsenide. That means 3,5 compounds. Okay, and it has a two advantages. We are using here the gallium arsenide because of it's having the two advantages, because the first one is transistor speed. It will be having the higher speed. Okay, and moreover silicon semi insulated substrate that will be used here. Listen, നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് MMIC ഫാബ്രിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാലിയം ആർസനൈഡ് ആണ്. സോ നമ്മൾ സിലിക്കൺ ടെക്നോളജി അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് സിലിക്കൺ ടെക്നോളജിയെ കാണും അതിന് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പീഡും സെമി ഇൻസുലേറ്റഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്സും നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ, ഫാസ്റ്റ് കണ്ടക്ഷന് അത് പോസിബിൾ ആവും. ഓക്കെ, listen, the speed of silicon based technology is gradually increased as the transistor feature size has reduced. നമ്മളെപ്പോഴും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫീച്ചർ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും, സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജിക്ക് ഇത് സിലിക്കൺ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. സോ ആ ഒരു കേസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ
ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ചിലതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, സിലിക്കൺ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട സ്പീഡ് കൂടുതൽ വേണ്ട സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അത് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ MMICയിൽ ചില MMIC ഫാബ്രിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിലിക്കൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് commonly we are using the gallium arsenide substrate. Okay, so listen, this silicon technology has a few advantages over gallium arsenide because it will be having the low cost and moreover silicon wafer dimensions are large. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഗാലിയം ആർസൈഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓവർ സിലിക്കൺ ടെക്നോളജി. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ സിലിക്കൺ ടെക്നോളജിക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സൈസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിലിക്കൺ ടെക്നോളജിക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോസ്റ്റ്, and it will be having the low cost and the silicon wafer dimensions are large because it will be in the order of 8 inches to 12 inches. Okay, next we are going to discuss about the technology that's be used in our MMICs. Listen, okay, this MMIC is basically using the MESFET, that is metal semiconductor field effect transistor, because they are active devices. Okay, so more recently nowadays we are using the high electron mobility transistors and pseudomorphic high electron mobility transistors and heterojunction bipolar transistor. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ റെസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, മെസ്ഫെറ്റിന് പകരം HEMT, ദാറ്റ്സ് മീൻസ് ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ മൊബിലിറ്റി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും സ്യൂഡോമോർഫിക് HMTസും HEMTസും ഹെട്രോജംഗ്ഷൻ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്ററൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ റെസെൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ പർപ്പസ്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് മോർ ഓവർ here for in the case of instead of gallium arsenide we are using the gallium nitride. In some special ICs we are using the gallium nitride instead of gallium arsenide because ഒരു MMIC ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ വോൾട്ടേജിലും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ whenever an MMIC that can be designed for working at a high temperature and high pressure. ഓക്കെ, ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ഒരു ഹൈ പ്രഷറിലോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട MMIC ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സോ വെനെവർ ഫോർ ഡിസൈനിങ് ദാറ്റ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് MMIC വി ആർ യൂസിങ് ഗാലിയം നൈട്രേറ്റ് ആസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഗാലിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ്. Because it make high because it gives high stability. Okay, and moreover it will be having the high very good power amplification. Okay, it will be having very good power amplification at the microwave frequencies. ലിസൺ, നമ്മൾ ഒരു MMIC ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ്, നമുക്ക് എന്താ അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേസ്ഡാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. കോമൺലി ഗാലിയം ആർസനൈഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് നൗഡേയ്സ് അതർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ടെക്നോളജീസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗാലിയം ആർസനൈഡ് പകരം ഗാലിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് MMIC is have a particular application because it can work at a high temperature and high voltage. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഗാലിയം ആർസനൈഡിന് വെരി ഗുഡ് പവർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം, നന്നായിട്ട് പവർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അറ്റ് മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പവർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ ആർക്ക് എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഗാലിയം നൈട്രേറ്റിന് എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ instead of gallium arsenide we are using gallium nitrate such applications as our substrate. Okay, now let's go for the discussion about the structure of MMICs. Okay, so listen, this is a typical structure for a MMIC. Okay, here we are using the p-type substrate as our conductor dielectric material. And listen, here within our figure shows a single IC of MMIC. Here we are seeing that there are several components such as diodes, transistors, resistors, capacitor. They each having the two leads. Listen here, each diode from the diode or the transistor will be having the 3 leads, and the resistors and capacitors having the minimum 2 leads, and that is transistor having the 3 leads.
Okay, whenever we are going to connect these leads, we get that respective components. Okay, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ രണ്ട് ലീഡും കൂടി കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവിടെ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് കിട്ടും. അതായത് ഡയോഡ് ആ ഒരു ഡയോഡ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് MICയിൽ. ഓക്കെ, MMIC. സോ നമ്മൾ MIC മൈക്രോവേവ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സിംഗിൾ ICയിൽ solid state elements ഉണ്ടാവും, passive elements ഉണ്ടാവും, and moreover there will be a distributed transmission line. So this distribution transmission line is here for the transmission of our microwave network. Okay, that's we always help for the transmission of our microwave networks, so microwave signals. So listen, this is the structure of our MMIC. But when we are going to design, okay, when we are going to design a MMIC, there will be some more challenges are there, because we want to look some problems that will be arising. So when you are going to designing a MMIC, you should be care about these conditions or these points, because നമ്മളൊരു MMIC ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന ചാലഞ്ചസ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് RF ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ്. സോ RF ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ചിപ്പ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പിലാണ് ഇത്രയ്ക്കും കുറേ മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. So whenever we are fabricated these multiple elements within a single chip, ഓരോ എലമെൻറ്റും എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ഓരോ RF ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഓരോ എലമെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ RF ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ RF ഫ്രീക്വൻസീസ് എല്ലാം കൂടി എന്തിന് കാരണം? ഇൻ്റർഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം. സോ വെൻ യു ആർ ഡിസൈനിങ് ദ MMIC, നമ്മളൊരു MMIC ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കണം, ബിക്കോസ് വി ഷുഡ് കെയർ അബൌട്ട് ദ RF ഇൻ്റർഫറൻസ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മ്യൂച്വൽ കപ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, മ്യൂച്വൽ കപ്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? RF ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ RF ഇൻ്റർഫറൻസ് കാരണം കപ്ലിംഗ് നടക്കും, രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സൊക്കെ തമ്മിൽ കപ്ലിംഗ് നടക്കും. സോ ആ കപ്ലിംഗ് നടത്തിയാൽ എന്തുണ്ട്? അതിൻ്റെ MMICയുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് അത് ബാധിക്കും. ലിസൺ, സോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ whenever you are going to design the MMIC chip, single MMIC chip, you should be care about the second thing, mutual coupling. Okay, so the third one is skin effect. ഓക്കെ, സ്കിൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസൺ, ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം MMIC നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിലാണ്. സോ ഈ സിഗ്നൽ എഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ എഫക്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റേഡിയേറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് പാസസ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽ. ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റേഡിയേഷൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടായാലും ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു റേഡിയേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. Okay, so when we give high frequency signal to the metal, because of the skin effect it will be radiated and it will not be passes to the material. So adu endavum angane radiations inside the our MIC produce ചെയ്ത് അത് എന്താ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു MIC ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്കിൻ എഫക്റ്റും കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, കൺസിഡർ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, സോ next point is EM analysis. EM analysis means for design the MICs we need a lot of practical knowledge. Okay, നമുക്കറിയാം ഒരു MICയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രിക് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും, മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ when you are going to design a MMIC, you should be thorough with the designing of electric and magnetic field, and moreover EM waves, etc. So that is our EM analysis. And next is back end designing. So this back end designing, it means this MMIC, we know these MMICs can be operated at the high frequency, okay, in gigahertz range. Okay, the frequency is in gigahertz range, it will operate. Okay, so for in the case of MMIC, whenever it will be operated in the in high frequency, we cannot properly design the backend designing. Okay, for in the case of MMIC,
So that is called a back-end designing. So whenever you are going to design the MMIC, you should be learn about this point. First one is RF interference, second one is mutual coupling, and the third one is skin effect, and the fourth one is EM analysis, and for last one is back-end design. So this is all about MMIC. Okay, next we are going to discuss about the differences between HMICs, that means our hybrid microwave integrated circuit, and monolithic microwave integrated circuits. Okay, so let's discuss about the differences between the hybrid MICs and MMICs. Okay, so listen, based on the cost, okay, the HMICs have high and the MMICs have low. Okay, based on the size, these hybrid MICs having the high size, and the monolithic MICs having low size. Okay, but based on the weight, hybrid MICs having the high weight, but in the case of monolithic MICs having the low weight. Okay, and the design flexibility. For in the case of hybrid MICs, the design flexibility is low, but in the case of MMIC, we want to look at the more careful about the designing of MMIC, because we are already discussed a few parameters. We should learn about such parameter for in the case of a particular MMIC. Okay, then second, the next is circuit weakening. Okay, from the case of HMICs, the circuit weakening is high, but in the case of MMIC, the circuit have good. Okay, so because its circuit weakening as less. Okay, so the next is reproducibility. For the case of reproducibility, the HMICs having the low reproducibility, but in the case of MMIC having the high reproducibility. Okay, reliability, these hybrid MMIC having the high low reliability, but in the case of monolithic MMICs having the high reliability. So this is all about our MIC technique. ഈ മൈക്രോവേവ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെക്നിക്കിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മൈക്രോവേവ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡ് മൈക്രോവേവ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സും അതിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറീസും നമ്മൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോണോലിത്തിക് മൈക്രോവേവ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു. സോ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you have any doubt, please comment. Okay, so bye.